This is Nairobi CBD na ndo tumeanza our coverage ambapo vuta ni kuvute between police and the protesters has started. This is around Odeon Cinema. This is on Tom Mboya Street. So thank you guys for joining us. So far tear gas kadhaa washarusha, and so hivi ndivyo tunaanza. And like I've always told you, mostly wale wanakuanga hii side sana sana inakuanga ni not really the protesters. Wengi wanakuanga ni wale looters, but the real protesters wanakuanga town ya juu. So now polisi hapa wamejiandaa ili to make sure that no vandalism that is happening. And so everything is in order. But I want to take you around. I want to take you to the other side of the city so that we can see what is really happening. So karibuni sana guys. Like I've always promised you that this is the channel that will always give you exclusive, that will always make sure that you are updated. And from wherever you're watching from, karibu sana kwa hii channel. This is your number one channel. This is Morori TV, and I go by the name Jeffasi aka Mwangi wa Muthoni, and I'm here for you guys just to make sure that you are updated. Earlier on tuliona maandamano ilianza pale pande za Kitengela, na nakwambia Moi Avenue ni kubaya. If you can see the gap there, that's the tear gas that is coming from the other side of Moi Avenue. And so I'm trying to see whether I can manage to go to the other side. Niliwaambia leo nakunywa tear gas on your behalf, so pia nyinyi mkuwe ready kutuma pesa ya maji, au sio? So yes, let's do this together. Wale wanyonge ni kukimbia tu, inabidi, hawana otherwise. So like I've told you, this is Nairobi, and it's Tom Mboya Street. Now let me try and see whether I can manage to get to the other side of Moi Avenue, because this is Tom Mboya Street where it's all happening. Wow, na tear gas nimeanza polisi wameanza kufanya nilie mapema. Ni mapema sana kuanza kunililisha, hata live hatujaenda hata 4 minutes. Tear gas kila mahali. But all in all, I'm here to make sure that you are updated. Bado matatu zinabeba pande zingine to make sure that kuonyesha that bado hakujaanza vile. Let me take you to the side of Moi Avenue. We go see what is happening. Kwenye tear gas inatoka. I'm just crossing over from Tom Mboya to Moi Avenue so that we can see what is really happening. So guys, kubali kusubscribe na kuhit your notification bell. Like I've always updated you. Jana tulikuwa na nyinyi kwa protest za watu wa Uber. And so let's see what is happening here. Ndo hawa hapa.
You got to be careful, guys. So this is the junction between Mama Ngina and Moi Avenue. What's on already? And here are the police. Ndo hao. But we repeat again and again, never abolition can die. The truth is has to be told. They can do exactly what they want, but they can never kill a revolution. They will kill us and we are proof. My direct to you. Yes, na inakaa pia kwenye tumetoka pande ya Tom Mboya Street kumeharibika sasa. Kama ni kufa na kufia maji imeandikwa no man's land. Siwezi bandua kurudi nyuma popote. Na kufia maji imeandikwa These are murderers who are paid by the government to kill innocent protesters who are fighting for land and in our nation. We are not going to get tired. We are going to fight for our land. We will die in our land. We should not get tired. We should not get tired. We must not be intimidated. We must not be intimidated. So this is on Moi Avenue. And, Nisaidia simu nyingine ni type na. this is the situation on Moi Avenue. Where. And let me try to move away from the smoke. This is on Moi Avenue.
umesoma sina kazi. Who are you? Who are you? Neno ni nati melikumu. Let me try to move to the other side. Hapa inakaa kuna tear gas, so it's smoking everywhere. Tear gas in Nairobi. Kuingia YouTube, ingi YouTube yenyewe kwa YouTube hapo. Wadau, namba ni 0705449728 for support. Na pale wameua mtu, by the way, wamepiga mtu risasi hapo. Okay, let's get closer. Inasemekana hapa kuna mtu amepigwa risasi. And kuna mtu amepigwa risasi hapa. Let's try get closer. Na ndo hawa wanakuja. Wait, ndo tear gas mahali wameua watu, wanatupa tear gas mahali wameua mtu, wanatupa tear gas mahali washapiga mtu risasi. Hey. Yes. Mtu ashapiga risasi. Hey! 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 Ni kubaya. Huwa anabeba hapa ni mwenye ashapigwa risasi. Kuna mtu ashapiga risasi hapa. Ashapiga risasi hapo. Wamemwingiza kwa hospitali hapa, maybe ndo aweze kupata first aid.
Amepigwa mawe ndege bani. Kulikuwa na mati ilikuwa hii side. Kulikuwa na ndege. Ni ule jamaa Severian huyo, ni ule Severian. Ule jamaa Severian. So it's happening. Hapa ni CBD. Hapa ni kwa Tom Mboya. Guys, wacheni tununue bundles tafadhali. Send something kwa 0723224455. Na make sure tuna subscribe guys. This is the only channel that will always give you exclusive, and make sure that you are updated on whatever is happening always. So tununue bundles tafadhali, tumeni kitu kidogo tununue bundles ya kununua bundles. That is a 0723224455. Na mtu asipige hiyo namba ndo asianze kukatia live tafadhali. So watu watume pesa ya bundles. And sasa hii niko nazo, so I'd prefer them in cash ndo tuweze kununua bundles zikienda ku expire. At least on my side I can monitor, but for now tunaweza nunua bundles. Like I promised you yesterday kwa live ya jana, niliwaambia hapa tutakuwa na nyenye leo, na so I'm here for you. Wow. Jana sikia majamaa wanasema nini hapa.
Nairobi is smoking. This is Nairobi for you. Yeah. Poa sana. Asante. Hivi ndo tunasurvive Kenya. Inabidi. Chakula kiangalia mguu hapa bana. Pole. Haijaniumiza sana. Hapo katikati. Hii. Yeah, guys. Machozi tu. Guys, this is Moi Avenue for you. Like I promised you yesterday, leo itakuwa ni kazi yangu kulia on your behalf. I know some of you are watching from your comfort zone nyumbani. Kwa comfort zone nyumbani, and I'm here to keep you posted and updated. Safadhali, ukisikia ninafanya kazi ya maana, nisaidie kununua maji, nisaidie pia kununua data bundles. Yes, let me pin the number. Let me try and see whether I can manage to pin the number. But in case, the number is 2233. That is 0723 2244 55. 0723 2244 55. Yes. Pande zote ni mbio na tear gas. That is from Kencom heading to railways, ambapo pia ni tear gas. Pande ya Mama Ngina pia imechacha tu, ni mguni ponye kila mtu, ni tear gas kila mahali. And I can see you County Digital, no retreat, no surrender. Big up on yourself. Alright, guys, kindly make me understand. Let me know where you are tuned in from. Unatazama ukiwa pande gani ya nchi? For those who are watching from diaspora, karibuni sana. This is the country we love, Kenya. And it's time for you, it's that time for change. Hapa kuna afande anarusha akiwa hapa. Yaani yako katikati yetu na anairusha. Hey! Jesus. Mawe zimeweza kurushwa hapa juu, ofisa hapo hapa. Sasa ameanza kurushia huyo ofisa mawe. Ndio huyo hapo na atapigwa mawe yake. Ndio huyo anataka kuirusha. Ndio huyo anataka kuirusha, ndio huyo. Sasa wameamua kuvamia wa polisi wako hapa, so it's gonna be tough here. Watu bakobaka na talent ya matusi. Let me try and move closer. Wadhuna una huo ofisa amekuja na tear gas ingine, sijui kama anataka kuirusha. Okay, thank you. All on your number. Let me try to pin it there, but it's 0723
224455 0723 224455. Hiyo ndo namba tunanunua maji hapo, na hapo ndo tunanunua bundles. Tafadhali just to make sure that tutabaki kuwa live no matter what is happening. And the police are advancing now. Polisi ndio wana advance. Kuna kijana pale atoki hata kwa barabara. Yes, na polisi kuna vile wamerudi nyuma kidogo. So this is Nairobi, Kenya. Na tuko live guys. This is on Moi Avenue and nikiangalia pia kule mbele juu naona the situation is the same. Running battle police between protesters. From all directions, situation is the same. Oh yes, and it's like hapa kumetulia kidogo. Namba ya kununua bundles ni hiyo kama vile nawaambia, and I don't take it for granted that there are those people who support what I do. Thank you even for encouraging our messages that you do, right? Yes. And as always, I've always told you, let me know where you are tuned in from, which country you're representing, which county you're representing. And nataka niingia hapa ndani ya protesters kidogo nisikie wanasema namna gani. Kakirushwa tunaondoka. So wacha tuone wanasema namna gani. And so far kuna mmoja amepigwa risasi hapo hapa ndani ya hii hospitali anatibiwa. Napewa first aid hapo. Let me move closer kiasi. Kazi yetu ni ngumu lakini inabidi lazima ukuwe roho ngumu ama roho juu. Hapa ni tear gas tu. And behind me I can see police advancing. Yes. Wale wanaitisha namba nimeipin hapo tafadhali. Hiyo ni ya kununua maji. Niliwaambia jana kwa ile demonstration ya jana ya drivers wa Ubers. Ati leo nitakuwa live and as I promised I'm here to make sure that you are updated.
And so the best thing you can do is to support me by subscribing, making sure that you're subscribed to this channel. Your subscription is very important, so make sure that you've subscribed to this channel. Tafadhali. Also hit notification bell, because I'll always be making sure that you are updated. Now, here are the police. Tuko live, hii ni live ya Tuesday guys, we are live from a CBD. Na kwa ile pande ingine kuna mzito sana zinarushwa, so let's see how these guys are so brave. Yeah. Tear gas everywhere. Gina mambo. Yeah. We zinarushwa mpaka mwili inatingika.
Hey. Haya, nikimaliza kulia guys, ninarejea at least, na niliwaambia wase wangu mnisaidia kununua maji maze. The number is pinned down there for support. Kama unapenda kazi yangu, na mawe zimeanza kurushwa hapa tena. Aya. Kana pigo, nasikia mwili yote ni kama kameingia kwa mwili, yani mwili inatetemeka. Zinalipuka vizuri. Aya. Yaani zinalipuka vizuri. Wewe watu wangu, kuna wakati kinaumana baka unalemewa kubreathe. Mujichunge, mkiona mumeondokewa na polisi mujichunge. Nyinyi ndio mtarushiwa sasa, nyinyi ndio mtarushiwa.
We yeah. This is Nairobi for you. Thank you kwa wale wanisaidia. At least nitaweza kununua maji na nitaweza kununua bundles as we continue. Sasa wacha tuone, wameondokea vijana, so I need to go to the other side for safety. Polisi leo wame relax. Wende maji. Na mkuje na certificate zenu. Mkuje na certificate zenu. Na muende maji, tunataka kuoga. There we have police advancing. Aya, hiyo gasi imetoka wapi? Hapa katarushwa. Tuogopi. Tuwe mdoge kwa gunia, tuogopi. Atuogopi kwa gunia. And this is Moi Avenue for you. Tear gas kila mahali. Hapa mahali niko inaweza rushwa anytime. Thank you guys. Na hapo kwa comment section msipigane tafadhali. Kila mtu respect comment ya kila msee. Kila mtu ako na decision yake. Kuna ule mwenye atasema anapenda president, mwenye hampendi. Hiyo ni mambo yake. So respect each other's decision. Usikue mkali kwa mwingine tafadhali. Also keep your comment respective tafadhali. Let's be positive. Yes, we are not fighting each other. We are fighting about poverty and corruption in our country, and we are all fighting for a better life. So tusipigane hata kwa comment section, tusitukanane. Sisi si maadui, sisi ni mandugu na masista. Respect decision yangu, respect ya huo mwingine. Hivyo hivyo tuishi na amani. Au sio? Hii kitu siweke kwa roho tafadhali.
Kesho tutakutana na tuombane maji. Hapa tunasaidiana. Sometimes even hawa officers wengine tunasaidiana nao maji hapa, wanatupatia, tunawapatia, kwa sababu kando na wao kuwa polisi pia ni mabradha zetu, ni ndugu zetu, ni ile wamepewa kazi, na kwa sababu walikula kiapo lazima wafanye kazi. A time inabidi. Wacha uone zile tear gas zinarushwa hapa sasa. Ndo hizo. Imetoka nyuma ya. Zinatoka wapi? Ni move it ya gas inakuja pande yetu, so haya kila mahali ni moshi sasa. We emotion kama haina direction sasa. Haya, niliwaambia tutakunywa moshi pamoja, so guys, the best thing you can do is to support me by making sure that you have subscribed to this channel. Tafadhali tu kusubscribe ni bure. Imagine una enjoy at your comfort zone. Mimi niko hapa na kunywa tear gas and but hawezi hata ni support na kusubscribe. Si ukubali tu, ingia tu kwa simu yako, finya tu hiyo subscription button, ifinye tu. Na ukiweza pia, kama unataka more updates on whatever will be happening in our country, kama kesho kuna maandamano pande ya Kimende, I'll be covering that. So for you to be updated, you need to hit that notification bell. Ndo nikienda live ina kunotify. Morori TV ako live. So we are live from a CBD. Nataka kila mahali ni tear gas, mpaka sisi wenyewe tunashindwa tutapotelea wapi. So haya, kuna muraia hapa imetolewa mbio. Kuna mchezo ya mguni ponye between the police and the protesters. Twende aje. 9K. Ilikuwa 11. Yangu sijui watu wanaamua kwenda. Wada urudi. Sasa ni wapi tutaenda? Hakuna tear gas. Hii tear gas haiendi na upepo bana. Pia polisi wameogopa, wameondoka. Juu tear gas imekuwa too much hapa. Haiishi.
Guys, kwa comment section tafadhali tutulie. Comment section tutulie. Control yourself guys. Usikuwe mbaya kwa mwingine. It's not all about the tribe. We are all Kenyans. Mbona tushangilie Kenya wakati tunacheza na nchi zingine, na wakati tuko hapa tuingiliane? Mbona tupigane? Tulifanya mistake pamoja. Kama hukuchaguana ulifanya makosa kwa sababu hukuchaguana. Kama ulichaguana ulifanya makosa. And we all make mistakes. So tuache story ya blame game, tuache story na ukabila. I know that we are all brothers and sisters. This is our country. This is what we love doing. And we are the change we want, so we have to keep it. Hey, watu wangu nalia. Katia gas. Wanarushiwa tu. Ndio polisi wamerushiwa. Hapa nirushe. Polisi yako pale anacheka juu. Wamerusha kakarushwa kwao. Aya. We hapa kwa monument ya Tom Mboya, around Mr. Price hapa. Garitos ndio ile pale mbele yangu, so it's the junction between Mama Ngina Street and Moi Avenue. At least hewa imekuwa safi kidogo. Pande za Moi Avenue kumechacha vibaya. Alright, kwa wale wanauliza namba iko hapo pinned, hapo kwa comment section iko pinned, but the number is 0723 22 44 55. Yes, 0723 22 44 55. Na sasa hapa kutatokea vita ingine between Protestants na vijana wako hapa na reflectors, just like last time. Hawa vijana wa kuchunga maduka. Ndio hao polisi sasa. Ndio kirushwa hapa. Kenya, unaishi wapi? Mathare, na ukapa huko wewe. Leo tia gas hapa inakuja kurushwa. Nauliza nyinyi hapo, hizi wa Kenya, unaishi wapi?
Wasi Mkenya. Hauteseki. Nakuuliza. Hauteseki. Kujeni basi. Unasikia nani rungu? Kujeni mkupige. Kujeni huku mkamalize leo ndugu yenu. Nini Waganda? Hakuna nani anaingia mtu. I'm trying to move. Guy. So this is the group that is manning this area to make sure that there's no vandalism here. Tunasema na protect biashara na marungu. Mwenye biashara hapa hawataki, anawafukuza. Wamevaa reflectors but hawa wazee hawataki hapa, wanasema wana protect biashara, wanasema hapa kuna biashara yao, waende tu. So I don't know what's happening. Yeah, okay. Ile side ingine ni vuta ni kuvuta. Hao ni kina nani? No, it's such people show the country is a failed state. Eh. We are paying tax to be protected. Hii ni biashara zetu. Na wao wanasema wanataka kuprotect biashara. Biashara kama nani? I'm paying tax for police to protect me, my businesses. Oh. Not goons. Okay. I cannot allow that. Wana mwanabiashara amesema hataki kuprotectiwa na goons. Those are not they are not giving protections. Those are goons dressed like protectors. So kuna mahali watu wanakimbia na hapo ningependa kukimbia, lakini ile moshi kwa hiyo barabara, watu wangu, nimelia enough. Like Tom Mboya ilitulia, but I'm not so sure. Maybe I'll try go peep and see what is happening on the other side. I'm getting closer. Kuna raia iko na escort ya polisi, sijui ni kina nani hawa ama wametoka wapi. Wale wamejipata katikati wakiwa kwa shughuli zao. Na polisi wamewapea escort. Walikuwa kazini. Imerushwa ndani ya gari ya polisi pale. Inagonga mpaka unaisikia kwa tumbo. Hiyo ikirushwa.
jeshi imekasirika mbaya. Jeshi imekasirika. But guys, we as Kenyans, I don't know whether we can reason together and ask ourselves for how long this is going to happen, because it's our country that is affected most. It's our children that are affected most because they can't go to school. It's our businesses that are affected the most. Mshahara ya politicians bado ina hesabu no matter what. What do you think, guys? We have an ambulance here maybe coming to pick someone. I don't know whether someone has been injured somewhere, but earlier on we had someone mwenye alipigwa risasi. And you can imagine kuna wenye matatu bado wanakubali matatu zifanye kazi zao. I think watu wameenda to the other side. Ndio hiyo lori hapo. Kuna gari kwa hapa. Kenya amepewa maji. Wataenda wakipatia wengine maji. Hiyo gari imepita hapa, hata kama imepigwa mawe ilikuwa imeletea Wakenya maji. So hiyo pia gas ni kali. Haya, guys, let's try to be positive. Kwa wale waitisha namba yangu iko hapo kwa comment section, it's 0723224455 tafadhali. Na hiyo namba mtu asipige tafadhali. Hiyo ni namba maybe ya kusaidia kununua bundles. Usikubali mtu aende. Usikubali. Na tukubali. Ukisika mtu tunakusika pia wewe. Tunakumaliza. Fanya mbaya Kufanya mbaya malaya Ruto. Gari. Amelanio na madeni. Malaya amelanio na madeni malaya. Amelanio na kukopa malaya. Ruto must go. Ruto must go. Mtu hakuna polisi kuenda na mtu ukiwa around. Ruto must go. Unawaona jo. Tumeendelea. Hata mimi sikubali. Mabusi wanaenda kando. Sasa mbona upige hii namba? Usipige hii namba tafadhali.
Yeah. Sasa hapa tunakusudia kwenda wapi? Watu ongeze kwa leo. Umepiga ule story mkono. Wakagonga mkali wao. Unapiga ule mjana rusha tiaga. Umepiga mama. Ndo Red Cross. Wapanda juu ya gari ya Red Cross. Unaanguka nayo. Wameamua kufunga barabara. Guys, my number is 0723224455. Hapo ndo tunanunua bundles, tafadhali tuma kakitu tununue bundles. So far tumekuwa live for the last 1 hour and it's that time to buy the bundles, tafadhali. Ile kidogo kidogo mnatuma ndo nakusanya pamoja nanunua bundles. So 0723224455. Hapo ndo tunatuma kitu ya kununua bundles, tafadhali ndo tusitoke live. Okay. Na Moi Avenue iko hivi kutoka kule Railways kupanda juu mpaka kwenda kule juu Bazaar.
hiyo namba na pia napo si ya kupiga tafadhali. Watu wache kupiga hiyo namba, watakatia live tafadhali. Sawa, Skavanoshi na kuona. Ngoja tena. Ngoja tena. Chakayo ngoja tena. Wacha kwanza nikusalimia Skavanoshi. Wewe ukososa. Wameamua ni kufunga barabara, so flower pots sana. Sawa? Juzi nilikuona tu kwa umeumia. Umeumia? Nimeona tu sasa kama mawe manze. Pole. Tabiri umekula nini kile? Okay. Juzi nilikuwa Mkuru. Inasikika? Nilikuwa Mkuru juzi nikakuonea tu ile side nyingine. Karibu kamera. Huko? Mimi niling'ang'ana. Surprise nilimanage kutoka na phone. Mimi niling'ang'ana, nilimanage mpaka hata sikutoka live. But huko ni kubaya. Hata Sunday nilishinda huko. Hii round watakuja hapa sasa. Hapa kutanuka moshi vibaya sana. Hakuna polisi wote. Polisi wameenda wapi? Ama polisi tunasikia. Unajua tunasikia kibonga na nasikia kwa YouTube. Kwanza kibonga nasikia kwa YouTube. All right. Okay. That's the situation na Moi Avenue. Na kuna vile vijana wameanza kufunga barabara na mawe. Guys, I can see you. Thank you for the support. Thank you even for keeping comment section busy. Na kuna vile polisi wameondokea kidogo, sijui wameenda wapi, maybe they are somewhere strategizing. Tujaze hiyo shimo. Saka tujaze hiyo shimo. Ngoja tena. Sisi tulizaliwa siku moja na kukufa lazima. We don't care. Stupid as you are, Ruto. Hapo tumeongeleshwa kizungu kidogo.
And I can see police car advancing, so like bullets, dog. all right guys, it's happening on Moi Avenue. This is around the Menti House, the junction between Cabro Street and Moi Avenue, next to Nairobi Sports House. As you can see, na Moi Avenue imekuwa ni hivyo. I don't know whether the police are going to manage to pass through just because nimeacha ile pande nyingine wakiweka barriers. Na pande ya juu kule naona tu bado tear gas zinarushwa ile pande ya juu. Ndio hiyo inarushwa hapo. Kwa prepared hapo ndio hiyo. Aha. Live from Nairobi. Kura tulipiga hadi tunamaliza dynasty. Minyayo tunafuata tukipangwa na Moi Poteshi. Tares na Katelo already washames economy, modern day slavery, and daylight robbery. Shamba tulipora tuwezi kuon property kubonga shiti kwa parliament wa daria verbally. Pathological liars police basi kwa memory. Enriching themselves on nature kusafa economically alituwaide keka Bible chini inter repair. Watu kwa despair. Miaka 5 vumilieni wajiprepare. Ni miracles na maombi na tunategemea. Manifesto walitupa, that was a lie. Demolitions kila kona akiwa lie. Tufunga macho na hustle kwa Gavana wetu mkifani. It's a shame. Bado mtawapea another chance. Time election ikifika mnapoza common sense. Wagwan, thank you bro. Ndio hiyo gari ya polisi hapo. Inapigwa mawe. Kai. Hey! Jesus. Amepiga mistari karibu niseme hapa tunacheza na maneno Yes, kwa wale wanauliza kama it's live, tuko live guys. Tuko live ndani ya CBD. This is Menti House
ahead of me. Where? Smoke everywhere. Guys, I'm trying to move kidogo. Try kusonga kidogo juu ya tear gas. And it's like Moi Avenue imetulia. Ndio gari ya polisi hapa. Tear gas. Sijui kama itabidi nirudi the other side, but I'm trying to go around the Imenti house so that you can see what is happening. Poa sana. Sonia alienda nikamwambia hizi tubaki kuna mrudi basi kawa wewe. Niogopa. Wewe na igana. 11. Yoko ni tano maodo mere mata. We, kule ni noma. Alright guys, watching all the way from Saudi Arabia, big up. This is Kenya for you. This is Nairobi CBD. Gazeti ya gas. Tombo yako kwa gazeti imetulia? Imetulia. Oh. Moi Avenue ndio imekuwa running battle. Acha nirudie side. Hiyo side ndio inaonekana iko na vituko. Kuna vile kuna mbio kidogo inatoka pande ya Tomboya. Acha tuone wanakimbia kutoka wapi na ni kwa nini wanakimbia. Kuna tear gas zinatoka hiyo pande. Wakenya wameinua mikono juu. Wameanza kuleta zile colored. Kuna gari imepigwa. Haya.
Wakicheza watu watatua watatia gas. Nataka kuninyang'anya aluminium. Jaji huyu na jaji huyu akipatana, nyasi ndo ziumia. Wanaokota mabaki. Hiyo ni aluminium. Hiyo ni aluminium, ni pesa. Okay. Hey. Hey. Haya. Kwa mwingine ni enjoy hapa na watch from Vietnam. Bro, huko Vietnam kuna kuanga hivi. Jua tumezoea mumevaa tukofia, tunakaa tu vikapu, tunaonanga tu kwa movie. Angarao mtu safurahia hapa. Kunakuwa vibaya sana. Kenya inakuwa ni kama Vietnam. Wah. Nairobi haina amani. Kuna jamaa tu bado watafuta za unga hapa na aluminium. Anasema hii ni aluminium. Hoje ni rekodi direto magutu. Agora mai. Sinyeshe. Ikirona video shaira re includes product promotion kitu kaa hiyo hapo juu. Ndio settings ya kushare live computer ine includes the paid content kaa hiyo. Sina kabla angalia. Ndio lore. Kana wewe moto wako abu fanya yake bibi ya dunia yako. Ndio includes paid promotion. Yes, Moi Avenue imetulia kidogo. And also the other side from Tom Mboya pia imetulia kidogo. Kuna mtu amegongwa na hiyo tia gas pale kwa mdomo na ndio hiyo imerushwa. Hiyo. Haya. Tia gas bana. Hadi kulikosa tu mtu wa kuuza maji Nairobi.
Tom Mboya iko hivi. This is how Tom Mboya looks like. Inakaa kule pande ya Koja, naona kuna mahali wameakisha moto. Let me try. Niona kama tutafika pale kumeakishwa moto. Kule ni pande ya Koja. And huku majamaa wamesimama na rungu to make sure that their businesses are safe. They are manning them. Hivyo ndivyo barabara iko, mawe kila mahali. Hey. Those watching from Ethiopia, how is your country? This is our country, Kenya. Kopo wapi? Safi. All right, this is Kenya, and we're coming live from CBD Nairobi. Yeah? Asante. All right. So hivyo ndivyo kuko Koja. Inakaa hapa walitawanywa wakaacha moto na wakaenda. So matatu business bado inaendelea. Thika Road kazi bado inafanyika, watu wa matatu wanafanya kazi. And that's the situation on Tom Mboya. So maybe I'm thinking of going back to Moi Avenue. Tuone iko namna gani. Chaniona kama tunaweza pita chochoro. Oh, vijana wametokea hapa. Jack. Thank you for those who are appreciating my job and my work, definitely. Vijana ndo hao.
Atajua juu. Hatutaki dialogue. Gen Z opposition. Yeah. Kuna smoke ya tear gas na smoke ya taya. Sasa zikishikana unasikia ina kuchoka. So allow me to take you back to Moi Avenue, and we have these placards. Mmebaki home kuja saa hii ndio tekeleza ngoni. There we have an officer preparing to throw one. Ndio inarushwa sasa. Now anytime polisi watarusha wanaanza kurusha mawe. Bado kuna wale wanarusha mawe.
polisi wanarusha, inakataa kuenda. Kuna bunduki moja ya polisi hapo ifanye kazi, so inaanguka tu mahali wako, so inakatuni kama wenyewe ndo wanajitia gas. Guys, this is Tomboya. Tomboya sasa kumeharibika juu guys, si angalau mnunulie maji. Baba iko tu hapo. Namba nimeipin, tafadhali guys. Ubaya hapa. Sasa niko katikati sasa. Hapa ni kubaya. Hey! Jamaa shukeni. Hey! Pari kubaya guys. Doyo tia gas. Babule tu. Bana. Wanajua. Mtoto ngori huyo, mraba huyo. Anakupiga nini? Haya. Mraba. Wewe ni baba mtu na unaturushia risasi huko wewe. Haya. Bada. Nimetoka China hiyo direct. Ako nika Vietnam. Nani ya Vietnam si ati? Mwanzo ya Vietnam. Nimetoka Vietnam. Ni ngori. Ni aje? Hii. Iko na flavor hiyo. Wewe na mimi. Hii. Leo ni mbaya. Hiyo ameweka nini kidogo? Nimejificha nilie kidogo Jumaze. Kuna tangawizi kidogo hiyo. Hii. Na kila kitu mweke ona. Hata maneno. Hakuna ukakata. Wewe.
Omuntu ajoba bali nikiamuko. Asa damu kwa. Haya. Niko sawa ba, niko sawa. Yo gejo sawa. Ko hado gejo. Hey. Haya guys, kubaya. At least nimetoka mashimoni guys, na hapa ni kubaya. Hey. We ile side nimetoka hapo. Hao vijana wajua ni magun sawa, wanaweza beba kama. Lakini anyway, tutumia. Sasa wacha tutumia. Nimetoka ile side nimepigwa tear gas. Labda picha hapa. Nikunywa tear gas. Polisi hawaogopi mawe.
Yes, tuko Moi Avenue. Kuna muraia pale imeundwa. Ayaya. Ndokongo wa rungu ya kichwa. This is Tom Mboya hapa fire station. Tom Mboya fire station, na polisi wame advance mpaka wame manage kutoa wale vijana wote walikuwa hapa. Na tuna madere vichwa ngumu anapita juu ya moto. Cheni tuchungulie kidogo Moi Avenue, hali iko namna gani? Ayaya. This is Moi Avenue for you, and it's like wasa bodaboda wana enjoy hii mambo. Hapa ni kila mtu mguuni ponye.
Alright guys, tununue bundles. The number to buy ama namba ya kutuma kitu kidogo ndio tuweze kununua bundles ni 0723224455. Iko pinned hapo kwa comment section 0723224455, na hiyo si namba ya kupiga tafadhali, hiyo ni namba ya kutuma kitu kidogo ndio tuweze kununua bundles. Yes. Nini mnafaa kutuchunga sisi? Mara ya kwanza mnafaa kutuchunga. Ona baba, baba ona. Constitution rights yako na. Wacha wanasema na ubaya. What is this? Tulieni. Hao watu tuwasikize, bado ni maafisa wetu. Lakini bado pia ndani huko Kenya ni yetu. Kenya ni yetu. Na mtuamini bado Kenya ni yetu sisi wote. Kenya ni yetu sisi wote. Maisha iko sawa. Ama hauna brother. Sipata brother kwa mjue. Basi wewe usikie kwa wewe. Utabasco. Lazima aende. Ndio ya pia gani.
afisa. Nimepiga mtoto rungu pale hivi tumemkuja mkuu man. Kwa nini mnatufanyia hivi? Hakuna mdosi sisi. Hakuna mdosi gani? Hakuna mdosi. Jacob Kima ndio mdosi wetu. Hakuna mdosi. Si lazima muue majamaa. Si lazima muue. Kumbuka tunafanya kama nini? Wakati ule moja tukaja dunia kiona hivi. We. So guys, namba ya kubai bundles, ile ya kutuma pesa ya bundles ni 0723224455. Make sure you're doing something guys. Also make sure that you are subscribing to this channel just because I'm here to keep you posted and updated. Hiyo si namba ya kupiga. Asanti kwa wale wanatuma kidogo kidogo, naona hata kama ni 10 bob ni sawa. Tukikusanya itatosha ya bundles na maybe nikipata nafasi ninunue maji. I've been here since morning and I'm here till late to keep you posted and updated. So if you love what I'm doing at your comfort, tafadhali ingia tu kwa simu yako kidogo tu, tugawane ile kidogo iko tuweze kununua bundles na tuweze kununua maji, au sio? Yes, na ndashukuru sana. The number is on the comment section, it's pinned there and it's 0723224455. That's the number. Hiyo ndio namba tunatumia tafadhali, na hiyo sio namba ya kupiga simu. Usipige simu tafadhali, utakatia live. Sawa? Afadhali hata uandike message kwa hiyo namba, but usipige simu kwa sababu nitazisoma baadaye. But for now usipige simu tafadhali. So hiyo ni ya kutuma tu ile kitu iko. Haya, sawa. Niaje? Sisi siku tulikuwa Kenyatta hospital. Thanks, nimekumbuka. Asante. Nilijua tu. Asante. Wanakuangalia tu kwa nyoka za Mruri ni nani? Tukumwanda bila 5,000. Uliingia mapema sana. Hapana, ulikuwa 2 hours. Nashukuru. Thanks. Inaonyesha kilia walai. Nashukuru. Hapa ni smart. Nani tokeni hapa wewe? Tokeni hapa. Tokeni hapa hadi stability baadaye. Inabidi lazima mimi kujituma hii kazi. Kujituma. Jina natoa Jefferson Muthoni ama Jefferson. Yes. For comment section, the number is pinned there plus majina. That's for support. Thank you guys. Tuma ile kidogo ile Mungu amekuwezesha. Tuma tu tuweze kupata namna gani. Na hiyo namba si ya kupiga tafadhali. Kama unaipiga unakosea sana. Wale wanaipiga wanakosea sana kwa sababu watakata live. Tear gas imeturudia, so we must move.
Ni aje? Kabisa. Nashukuru baba. Trying to move away from a tear gas. Huku ni kubaya. Inauma. Hii tear gas nayo. I think I can call it for the day. Thank you kwa wale wanani tumia kitu kidogo angalau. Sasa ndo nanunua bundles. Cha nione kama simu itakubali kununua bundles. Staki at any given time tujipate tunaenda off. So however much network inasumbua, that's why naambia watu msipige hiyo simu tafadhali. Ndio nataka kununua bundles tusiende off. So kama unatuma kitu, tuma kitu tafadhali kwa hiyo namba ndio tuweze kununua bundles. That's why we are also experiencing good quality because of bundles. So lazima tuipatie i-consume bundles, lakini na sisi tukue na quality mzuri. So tafadhali the number to assist me ama to support me is 0723 224455 0723 224455. Wagwan Local upcoming artist freestyle vipi? Safi, twende kazi. Tuko hapa Chao karibu na Moyao. Unacheki Maze Kenyans we have tusha reject, tuka neglectiwa. Rais Maze anadai alishaelektiwa, hadai kujua anafikiria na saja watakuwa vipi after hii maajabu. Nisitambui hata unajua kuna vile watu wamefika kuzua ma 1 2 3 cheki kwenye streets, hawezi count ama head ama feet. Watu wameamua Rais Z meoni watu toka millennials na Gen Z. Wagwan. Triple N, moza bro. Thank you bro. Leo me reject. Lazima. Yes sir. Asante. Yes. Haya, thank you bro. All right. So good that you now online bro. Yes. Kenya kumejaa talent wase, we are able differently. Umesikia wanapiga mistari hapa akitetea nchi yake na pia akitetea maisha yake, au sio? Definitely. So let's move kiasi tuone what's happening on the other side. Na kuna mahali pale hivi raia wanang'ang'ana na polisi. Leo hii waliamua ni kuchezea side za third world. This is third world because this is not uptown and this is not the downtown. In third world, that is between the two sides of town, that is around Tom Mboya and Moi Avenue. That's where the battlefield is. We're coming live to you from Morori TV, and we love you guys. We're not taking it for granted that you are here supporting us. Hey! Hey! Kuna jamaa anapigwa tear gas pale haondoki. Revolution!
Poleni guys, karibu live yetu ikatike, bando zilikuwa zimekatika kidogo, but we back. So na keep on kuambia tunakaa sasa tunanunua bundles. Asante sana guys. Na leo motorbike ni mingi sana tao. Na tauni ya kule juu naona washakisha moto kwa barabara. Polisi anatumia live bullet mpaka inaanguka chini. Mpaka zinaanguka chini. Where?
Pia kuna polisi anasema pia watu wa media waende. We. Kuna msichana ameumizwa hapa na polisi. Makaramu huko nini? Fuck you. Kama doka lakini fuck you. Wewe majamaa. Saidieni huyu. Bro. Hey! Unaona amepigwa rungu. Amepiga rungu bwana vile pale. Wakati mkana kama vile mbili. Mlikuwa mmekaa hapo? Mlikuwa mmekaa hapo? Mmekaa hapo wote. Poleni dadi. Kuna ujinga sana. Lakini kwa nini mnapiga nani? Kwa nini si mzazi? Hawa watu wamekaa pale mnawapigia nini? Ni mademu wamekaa pale mnawapigia nini? Mnawapigia nini? Hatuna hata ubaya na mapolisi. Namwambia rais mwenyewe atatuchagulia siasi mmoja, kwa watu 54 hapa milioni 54, na saa hii huyo siasi aliwafuta kazi juu ni marafiki zake. Kama ni marafiki, si marafiki zake, hawangeenda nyumbani, wangekuwa hapa ili tujua ukweli. Na hatuna shida na serikali, serikali iko imara. Yule tunataka kuona ni rais wa Kenya, hatujibu, atuambie kama hizi mali ya Mkenya, hizi mali ya Mkenya na inaua Mkenya na imenunuliwa kwa ajili ya Mkenya, ni kwa nini? Na huyu askari kama sio mimi angekuwa kazi. Huyo rais wa taifa la Kenya kama sio mimi, sisi tuko Kenya hivi, angekuwa na bodyguard nyuma. Hata huyo bodyguard hatoke nyuma yake kama ajui anafanya nini, kama ajui anafanya kazi na nani. Hatutakubali nchi ikiwa kama hii. Wale ni watu wa Shakahola, mliona ukaambiwa ukiongea kuhusu makesi unachukua ni askari unawekwa ndani.
Hii ingine ni watu mnaona hapa kwa wanatolewa, wamefungwa na gunio, ni kama mzigo, ni kama miraa umeipoti kutoka Meru iende Mombasa. Ruto, tumekuambia shame on you, na hakuna mtu ametuambia. Ni bila nakuambia kulingana na ile swali uliuliza jana, kulingana na ile speech ulitoa jana. Mimi nilikuvotia mzee, sikukuvotia nihangaike, sikukuvotia nipigwe na tear gas, sikukuvotia nipigwe ni askari, na mimi ndio nafanya askari anakuwa kwa kazi. Na mbona tear gas inanipiga? Sasa mnaonaje? Sasa mnaonaje? Hii Kenya hatukukopeshwa, na kama tuko na deni ya mtu tuambiwa tulipe, atoe pembe ili tuchake tulipe. Msikubali. Sasa sisi tunalea watoto wetu na nini? Tunalea watoto na nini? Ruto, vijana wadogo wamekataa hata kuoa. Vijana wadogo wamekosa hata mabibi kwa ajili ya pesa. Muache kuabudu pesa, abudini Mungu. Muache kuabudu pesa, muabudu Mungu. Mungu ule wakati Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka wazee. Mungu ule wakati Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka yenyewe, ikajifungua yenyewe. Wacha kuomba kwa mwenzako. He had an opportunity to change this country. To put an end to tribalism. To put an end to bad governance. To put an end to bad politics of tokenism. Ruto had an opportunity to put an end to. He had an opportunity to put an end to corruption. He did not put an end to corruption. He did not put an end to politics. He chose to defend it and tokenism. He did not put an end to politics of graft. I must repeat, because he is part of the problem. He is a mentor, he is a mentee of the former president Daniel Arap Moi. Power of Uhuru Kenyatta. He is a mentee of Raila Odinga. William Ruto is the problem. Fixing a few things, dissolving the cabinet, fixing parliament is not going to change this country. He has not gazetted it. We have lost faith in government. He must go. We want him gone because power. He has not even gazetted the removal of the cabinet secretaries. Ruto goes. Kuna gazette notice inasema atatolewa kwa ofisi. We don't want politics. We don't want politics. We want a gazette notice of the cabinet secretaries. It's not been issued. He is not the first president. And he will not be the last. Finance bill ishapita na wanatudanganya hapa. He was just buying time. He was buying time with him. He must go. Kenya is greater than Ruto. He must go. These are Kenyans who are tired of him. We are tired of that man. They are the ones Baba Salim must go. They are tired of him. He must go. Anatudanganya. Because we understand that samaki huoza kuanzia kwa kichwa. Kichwa haiwezi kuwa ati ni mbaya alafu mwili ingine ni mzuri. Kuti ikiharibika juu inaharibika hadi chini. Ruto is the bad tree of politics. Yes. And we are not going to transform this country. He must resign. If he is still the president. All of Ruto them. aachane na kiti. Must Awache go. kiti tupe mtu mwingine. Third liberation.
Kenya itafanywa vizuri. Moi aliacha kiti katika sio mbali. Kibaki alionyesha tunaweza kuwa na president mzuri. Power. Lakini Kibaki hakumaliza ukabila. Tunataka president atamaliza ukabila, atamaliza ufisadi na atamaliza siasa za kupea Wakenya pesa. Kwa nini tupangwe laini tupewe 50 bob tupewe 100? Badala tupewe kazi. President wa kutenga. Tumetenga Ruto anasema anapeana kazi mtaani. Yeye anaweza pea hiyo kazi mtaani hao watoto wake. Mtoto wake Jane Ruto is the ambassador to Poland at 24 years old. What the fuck? Dilema gani ana export? Kupeleka watu kama mamaid na carpenters majuu. Ndio kazi Ruto anasema. Watu wako na degree. Watu wako na degree. So we want Ruto gone. Apatisha leave kazi ya mtani. Our daily routine till Ruto leaves power. And We have nothing else to do. We have one final message. We have Stop MPs, killing us. we have MPs in the opposition who pretend to support Gen Z. We'll recall them. A warning to Everyone. If they love us, if they love Kenya, if they love what we are doing, then they should move a motion of impeachment against the president of Kenya. The president can be impeached on grounds of incapacity. Either the president is mentally or physically incapable to run this country. They can move a vote of impeachment on Ruto on grounds of his inability to do work. And they can move a vote of impeachment on Ruto that he is unfit to hold office. If they will not move a vote of impeachment on grounds of incapacity or on any other grounds as assured by the constitution, then they are not part of us. That Babu Owino, that Sifuna, that Orengo, those guys are joking with us. Tunawajua. We know you. We know you. We know you. All right. All right. Now the other side of Moi Avenue, huko pande ya Bazaar, tear gas kumechacha. At time tunatulia kidogo, tunasikiza pia maoni ya wananchi. Ni vizuri pia sometimes kujua kama wase wanaandamana pia wanajua wanaandamana kwa nini. They might be having sense, they might be making sense. Pia watatuelimisha kitu moja mbili tatu. Maybe you are there watching and maybe pia wewe hujeza ku understand the things to do with finance bill, but if we listen to some of these guys you understand. Mwenye uvalia kiatu unajuanga kiatu yake inamfinya pande gani, and so it's good always to listen to each other and to support each other and to always be positive. So we're coming live on Morori TV. If it's your first time here, kindly make sure that you've subscribed to this channel. Make sure that you've hit that notification bell so that you'll always be updated each and every time we are going live. I'm here for you guys. I'm here to make you posted, to keep you posted, to keep you updated on whatever is happening in our country. Yes, and I love you so much. Thank you guys for those who are supporting me. Yes, thank you for those who are helping even in buying bundles. This is Moi Avenue outside Mount Kenya University. Yes, and the youths are now advancing. The youth don't want you. We don't want you. We don't want you. Wameanza kurusha tear gas na kurushiana mawe. Oi guy. Hey! Jehovah.
is Nairobi for you. We kuna jamaa hapa. Guys, we are abled differently. What you can't do, someone can do it better. So I think kila mtu ako abled kivyake. Kuna mazina rushwa hapa hata siwezi afford kurusha kwa sababu I'm not abled in that area. Ndo hiyo sasa. Kuna wale pia wako na talent ya matusi. Guys, tulisema hiyo namba si ya kupiga simu tafadhali. You can write a message, maybe we'll check on them later. Hiyo namba ni ya kutuma pesa, ya kununua bundles na ya kununua kitu kama maji. Ni ya kusupport what you're doing. So the number is 0723224455. Iko pinned on the comment section. That is, ukitaka kujua spelling ya majina vizuri, iko pinned hapo kwa comment section. Number is 0723224455. This is Moi Avenue for you. Yes, it's the battlefield now. Sijui vijana wametoka wapi, but wamekuja kwa wingi sana. Bado wanarusha mawe. Bado wanarusha mawe and the police wana advance. Na ile side nyingine nasikia kuna tear gas zinarushwa zile mzito. Na hiyo lori ya jeshi imefika. Wameanza kurusha zile zina sound kama missiles. So Kenya imekuwa Vietnam. These are the things we used to watch in movies. Moi Avenue kule juu hakuendeki. Hii saidi ya Guys, mungekuwa on the ground usikie vile mwili inatingika.
Waikio Kirobi. Yes, like I've always told you that we are brothers and we're not fighting against police. They are our brothers and our sisters. I thought wanakuanga na antidote ya tear gas, kumbe tukilia tunalia wote, mwenye kurusha na kurushiwa, but ni hali ilivyo, lazima tufanye kazi, au sio? So guys, we are on Morori TV live. I understand we have other channels that maybe are using our broadcast, but this is Morori TV, so make sure una watch kutoka kwa Morori TV and make sure umesubscribe. Tafadhali ni vizuri kunisupport guys. Bazeni kwa hapa napigwa tear gas. Just to make sure that you are updated. I'm taking care of myself. Hapa ndo natokanga umekimbia sana. By the end of the day naenda nyumbani kama nimechoka sana. You can imagine kutembea kwa hizi streets ever since this thing started. Unaenda nyumbani kama umechoka sana. So tafadhali, the best thing you can do is to make sure that umeni support by making sure that you may subscribe, just because I'm always here to keep you updated and posted. Each and every time kuna anything that is happening in our country, Morori is there for you to update you. Nitakuwa ninaenda live just to make sure that you are up to date. And also, ukitaka kunisupport zaidi, my number is on the comment section. Niko hapo pinned
That is a 0723224455. Hiyo ndo namba ya kutumia. Tuma kitu pale hivi, pia mimi nipate ya soda. Nikimaliza kazi pia mimi nikunywe soda mahali. Sina lunch break. Wewe uko nyumbani labda unakimbia unakunywa maji ama unakunywa kitu. Mimi sina hiyo nafasi just because lazima niendelee kufanya kazi. Ever since asubuhi, since morning I've been here na ninaendelea baka jioni. So tuma kitu. Kifurahisho na kazi yangu, the number is there. 0723224455. Thank you guys for supporting me. We are now on Kimathi Street, the junction between Kimathi Street and Kenyatta Avenue. These are placards. Tamsalimia kidogo hata na mmoja mbili. Alafu tumwambia kabisa enda Kigoi. Mimi ni mwezi. Pia Ruto. Pia Ruto. Pia Kigoi. Hivyo hivyo. Sababu ni yes, and as I've always told you to be positive even in writing. Si lazima utukanane, unaweza sema tu message in a positive way na ifike, lakini ukitukanana, on this channel we don't allow matusi, and so maybe kuna watu unaona kwa comment section wakitukanana then munawakosa, cause we have to block them. I can't be doing this then someone is there discouraging ama mtu anatukanana pale. No, we can't allow that, na si kwa ubaya. Yes, wenye ungetaka tu wase wa kusupport ama wa kutreat, also do it to someone else. Lakini so I'm here to make sure that we restore sanity together with you guys. Polisi wanaletwa kwa wingi.
Haya, umeona new bundle. Jamaa anaitwa tear gas pale, anataka tu apewe kamoja, anasema tunaambiwa kutia tu. Yes, asante. Mnanisaidia tunasafisha pia kwa comment section. Mtu asikuje hapo kuwatukana. Nyinyi hamjakosea mtu, you are just there watching, so make sure hautukani mtu ana watch kama wewe. Usitukane Mkenya mwenzako. Yeah? Kama ni mtu hayuko hapo hawatch, usijibizane na mtu wako hapa, tuna direct matusi hapo kwa comment section. Let's keep the comment section clean tafadhali. Yes, cause maze tunateseka wote, tunakula shida sisi wote. Na kama uko poa, shukuru Mungu. Kama haujafika pia usikuwe na machungu na wengine, time yako itafika tu na God atakubless. Ako aje? Yeah? Iko live? Yeah. Oh. Ni channel gani? Morori. Oh. So bado kama sisi kazi vijana bado tunasema Ruto must go na hatuta give up kwa sababu wao jamaa ametunyanyasa, hata bado tunaandamana na wenzetu ambao wanapotea. Unapata mtu amechukulia kwa nyumba amepotea hivyo, ndio alionekana kwa maandamano, unaona. Kwa tukijaribu kukaa kwa nyumba tunyamazie kitu, bado atazidi kuendelea kupotea kabisa. Kwa bado tuendelea tu kutoka, hatuta give up. Okay. Asante. Alright, ninasema tu tuwape nafasi tuwasikize pia, wako na jambo la kusema. Nchi ni yetu wote. So I think turudi ile side ya Moi Avenue. Ukondo inakaa vijana maichukulia ikiwa running battle. Yes, na ni vizuri jamaa, niliwaambia pia ni vizuri muni make me understand and make me know where you are watching from. Muna watch mkiwa pande gani, nje ya nchi ama wapi? Zimeanza kurushwa huku. Na kuna vile wameamua kupiga watu wa motorbike. Tear gas. Sijui nirudi nitokako ama inakuwa namna gani. Yaani kuna polisi hapo hajafanya vizuri. Wanarusha kila mahali. Na polisi yako hapo na misbehave kwa sababu anarushia kila mtu. But ni sawa, kama hiyo ndo kazi yake basi aifanye. Kama hiyo ndo furaha yake basi ni sawa. But anyway, we know hit police. Thank you from Swaziland, I see you. From Gulf, I see you. From Australia, I see you. From South Africa, I see you. Big up from Ethiopia, I see you. Yes, from Canada, I see you. From Garissa, I see you. US, Russia. Big up yourself from Kawangware, I see you. From Kasarani, I see you. From Sugoi, I see you. From Canada again, once again. Yes, from Trinidad, Jamaica, I see you. Tear gas haipungui bana. Yes, thank you Makueni, thank you Kathiani, thank you Ruiro 145, thank you Somaria, thank you
Abutere, thank you. Haiti, Madeira, I see you. Thank you. Lucky Sama Estate, big up in yourself. Dubai, Embu, Burudi, Muranga, I see you. Ruaka, Miami, Florida, big up. Garissa, Kenya, Nanyuki, Katiani, I see you. From Uganda, big up. Abuja, I see you. Australia, I see you. Busia, I see you. California, Buru, South Africa, I see you. Bujumbura, Katiani, once again. Nanyuki, I see you. Eldoret, Pipeline, I see you. UK, Umo, Komoro, Manchester, UK, Saika, Dogoto, I see you. Kikuyu, I see you. Eldoret, South Africa, Turkey, Egypt, Tindigwa, from Kisii, Nairobi, USA, I see you. Yes, big up yourself. Uthiru, Canada, big up, I see you. Tana River, Mwingi, India, I see you. Meru, I see you. Yes, Katal, I see you. Eldoret once again. Atalanta, USA. State House, I see you. Kapenguria, Saudi, Riyadh, Kericho, I see you. UK, guys, Siaya, Kimbo, Nigeria, Botswana, Mombasa, I see you. Yes, Kiambao, Moja, South Riyadh, I see you. Thank you. Thank you, Malindi. Yes, thank you, Isioro. Thank you, Thika. Yes, Nanyuki, I see you. South Sudan, Tobago, Utawala, Senegal, I see you. Mombasa, South Africa, Githunguri, Kapenguria, India, Mesopotamia, Pioneer, Kapsabet, I see you. Chuka, Colombia, I see you. Gulf, I see you. Berlin, I see you. Githurai 44 Gulf, Madagascar, I see you. Muranga, Kakamega, Turania, Sierra Leone, I see you. Yes, and we're trying to go back to Moi Avenue so that we can see what is happening in India. Mutandara, Homa Bay, Nakuru, Seattle, Massachusetts, Kisumu, Kabibi, South Africa, and Mutanta, Vancouver, Ruaka, Thika, Githurai, Lavington, Ruai, I see you. Thanks, Abomet, Thika, thank you. Chai Road, Pangani, thank you. Tokyo, thank you. Yes, thank you guys for supporting. Now imagine hivyo tu venye umechangamka kuandika where you are tuned in, the way you've written where you are coming from and where you are watching us from. Kindly make sure that you've done the same and subscribe to this channel. If I'm doing a good thing, Maze, I may not be the best, but I'm trying to do my best to keep you updated. Yeah? Wale juu watu ni wengi, man. It's like nchi yote imekuja Moi Avenue, where now Moi Avenue has become the battlefield. Hivyo tu umechangamka, the way you've written where you are watching from. Kindly make sure that you've subscribed to this channel. I may not be the best, that was I was telling you, but I'm trying my level best to keep you updated and posted. The best thing you can do is to subscribe to this channel. Also, if you'd want to be seeing more updates on whatever is happening in our country, when there is demos, when there is any other things, good things happening, the only thing you can do is to hit that notification bell so that you can be notified each and every time we are uploading a video. So continue liking these, continue sharing the broadcast, and we love you so much. I'm here for you. And also for those of you who would want also to go ahead and support me, maybe buy a cup of tea, a bottle of water. My number is on comment section. It's pinned there. That is 0723 224455. 0723 224455. That is plus 254 723 224455 plus 254 723 224455. That is for those who are watching from diaspora, and the name is Jefferson Muthoni. Yes, this is Morori TV for you. I'm always your guy to keep you posted and updated.
This is the immediate scene. This is not recorded. This is live. So if you're watching this, this is live. We are live. Raia ni kama imekutana Moi Avenue, so anarusha mawe. Polisi anapigwa mawe. Polisi anapigwa mawe hapa. Nana. Bana wanazirusha kuzirusha bana. Haya. Hatupotezi country yetu. Ayup. Poa sana dadi. Jana karibu niite live yako. Taga shida mingi. Watu wameitwa saa hii. Nasikia nilikuwa nataka kupa nikasikia wanasijia pesa. Thank you.
mawe, 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 mawe. It's only live. Kuna afisa mwingine hapo. Kosange tu kiviazi kimoja kimeoza, mtu anarusha tu tie gas mahali tuko, na hapo sipo ni media iko hapo. Haya, we kuna polisi ataumia huko, tafadhali mkimbie, muokoe. Okoeni mwenzenu, kimbieni. Sasa hawa kuna polisi amefuata huko? Amekimbizwa. Amebebwa na kuna mwenye ameumia amepelekwa huko. Kuna mwenye ameumia, but kuna mwingine alikuwa peke yake huko, amekimbizwa. Ameokolewa na wale walikuwa pale. Hiyo ndio inaleta bells mpya.
ndio inaleta bells mpya za polisi, bell mpya ya polisi. Utaiona tu hapa na with a new bell na tear gas zingine flavored. Sijui kama naendea kwa industry ama inakuwa namna gani, but tuko tu hapa tukigoja new bell mpya ya tear gas, bell mpya pia ya polisi. Yes. Hiyo ni noma.
Leo hakukuwa na roli za maji kwa wale wanauliza. Niliwaambia bell mpya itakuja. Sababu naona kuna kale ka flavor dapo. Wah. Saidia maji tu kidogo tu. Nifungulie kidogo tu. Thanks bana. Hiyo tia gas ilikuwa imenichoka. Sema kazi ifanyike. Bana, thanks. Guys, hasa watatuua bana. Atineta iko clear au habari bado zinaisha? Acha tuangalie. We sawa, net iko sawa. Thanks guys. Thanks for response. Nauliza live bullet huku zinapigwa tu, but I think wanapiga kwa hewa. So far since ilianza, wale watu nimeona wameumia ni watu kama wawili hivi, watatu juu ya polisi. Pia kuna polisi ameumia. Jana tupa mawe hapa. Kwani lens inaweza kuwa iliguzwa kwa hii maandamano? Lens yangu iko sawa, haijaguzwa. Je, pia sometimes wanatuzimia net, so msijali tu. Chani jaribu kuongezea bundles. Cha kwanza tuongeze bundles kidogo, ndo to make sure that net iko strong. Tuongeze bundles ndo ibaki iko stable kabisa bila kutingika. Hata sioni vizuri. Najaribu kubai bundles. Mazeni nikawa mezima net. Inakataa kununua bundles. I don't understand why, but I'll keep trying. Haya, advance tuna advance pamoja na wao. Nitajaribu tena kununua bundles
Inakaa kuna vile wameinterfere na net, inakataa. Inakaa mumeuliza roli ya maji iko wapi? Kwani wamewasikia wakaileta? Roli ya maji ndo hii hapa imefika sasa. Kuna jamaa anapigwa pale. Msijaribu watu wa pikipiki juu mtaona chenye hamjaiona. Msijaribu watu wa pikipiki. Nimewaambia roli ikienda inaleta bill mpya. Sasa angalia roli ndio hii imekuja na bill ya maji. Niliwaambia huku bill ni kama Gikomba zinakaa tu zikikuja bill mpya. Sasa hii roli imeenda ndio hiyo imerudi na roli za maji. So nyi muendelee tu kuenjoy at your comfort zone. Niliwaambia leo nimejitolea kukunywa tear gas on your behalf. Lakini pia msikiwe vile ni vizuri pia kununua hata kama ni dawa ya homa. Kwa sababu haka tear gas leo nimenipromokea vizuri. Ndio hiyo bell mpya imekuja. Bell mpya imekuja inauliza wale wanachukua kamera ni kina nani? Nataka kutupiga ama nini? Inakaa kuna mtu ameumia pale. Kuna mtu ameumia pale. Atapigwa maji. Walia sasa ndio hao sasa. Panimo Avenue around the bazaar. Wameitisha bell imeletwa ingine. Niliwaambia tu wamerusha missile. Siroli yangu ya kuleta bell ndo ile pale mnaiona ikienda inakam tena. So guys, we are on Morori TV. Thank you. barabara rangi na mnajua kutengeneza. Hakuna mraia sijui natoka job. Tulisema wa boss sometimes mnakuanga fair. Ukiona kuko namna hii, siwachilie wafanyikazi waende nyumbani. Sasa ukiwachilia jioni watatembea watabebwa na gari gani jameni?
Si tukue tuna utu kidogo, hata kama tunatafuta pesa wote. Wajameni. Karibuni speak in tongues. Hey. Kama wanasema binguni tutapewa mili mpya jameni. Acha tuende Kenyatta Avenue tuone watu wanasinis vizuri huku jameni. Mazee, hata kama binguni tunasemekana tutapewa mili mpya, hii itakuwa imechoka sana. Hey. We. Leo hawa polisi hawaendi lunch. Hii na mazile. Leo lazima mununue lunch. Jamani. Leo Gai. Kuna mtu hapo ameumia, amebebwa. Amebebwa pale. Kuna mtu amebebwa pale. Sawa. Rudi huko bana. Rudi huko. Pita place must twende. Tunawahaida hapa. Manze. Wewe
Wale mko home mniambie lunch time ikifika. Mazee msikule peke yenu, muniitie lunch. Kuna jamaa pale. Naona ngumi kwa ngumi na farao. Jamaa. Wakatia gas pia kamechizi. Wakatia gas kametupa mbao. Kanazunguka huku. Jamaa amepiga polisi ngumi. Amepiga polisi ngumi. Mzee amevaa black. Wewe watoto wenu mnatuua. Haya. Hii wangu, hizi vitu tumezoea kuona kwa movie. This should be the newest movie. Na hii si ya Hollywood, ni ya Riverwood, River Road. Mazee, kwa ni nchi haina hata kengele ya lunch, ya kupigwa kengele tuende lunch ama tuende break kidogo. Nimechoka kutembea. Watu wangu, mkipika lunch msikose kuniitia sasa. Msikule peke yenu. Saa 9 man. Baada ni saa ngapi? Let me check. Unasema ni saa 9, mko serious? Lunch ilifika saa ngapi? Saa 9:30. Wewe. Anyisi wazuri. Yani you guys were there watching and having lunch and you can't even alert me. Kuna jamaa ameumia. Umeumia mkono? Na huku majamaa mjaosha vyombo jumaze. Ile njaa niko nayo hapa. Nasikia ni kama nimetembea more than 20 kilometers. Yani ever since tulianza kuzunguka hii Nairobi back and forth. Sasa yaani mtuka huyo kona hii gari hakujua tauni kuna maandamano. Nani Uber?
All right, let's now get back to business. Ilikuwa ni a short break for us, maybe tucheke kiasi. Now let's get back to business. Now this is Moi Avenue and hapa hii road na kuna vile hizi gari mbili zinaenda zimefuatana. I think ni wapendwa wawili, na tumeona kuna mwenye anatoa ya pink. Hii bado sijaona ikirusha, sijui inatoa ya rangi gani. So hawa wawili hawaachani. Thank you Matata, thank you for the support, thank you for what you've done. Thank you guys for those who want to support me. My number is pinned on the comment section. That is 0723 224455. Yes, so kwa pale wa motorbike guy yes, for those who can see, my number is 0723 224455. That's the number. Yes, plus 254 73 224455. Hey. Haya. Wazee njaa. Thank you. Thank you wase wa Kiserian, thank you. Guys, make sure una subscribe kwa hii channel. Na hii Kenya unapatanga ule mtu ako na mwili ndogo sana ndo anaongea, anatukanana sana, na wale anatukana wana nguvu.
tupeni tears basi. Tupeni tears basi, ikuje. Ikam ikuje. As in, we are reporting this solution. As in, this nigga, imagine anaongeza salaries the night before we are demonstrating. Tumedemonstrate jana, leo anaongeza salaries ya my MP. Hebu tell me an MP who is not broke. Niko naona juzi Bungoma MP has 321 accounts. 321 accounts. Tumechoka bro, tumechoka. Tumetoka. As in Bungoma MP has 321 accounts. Yeah. Wajir has 10 accounts. 10 accounts. Wewe uko na ngapi? Mimi? Mimi niko na moja, mimi kama Gen Z mimi nafanya inaitwa remote task. Remote task nafanya. Of which Ruto alifanya remote task ilitolewa. So currently I don't have a work. Sina kazi. Lakini sasa nikisema natafuta kazi, Ruto anakuja na nitax cameras. How do you tax cameras? How do you tax cameras? And you are killing people in Korea. Maybe I'm saying, maybe you are killing people, yes. You are blamed. By the way, hey, Ruto, hold up, adding umetoa mask. Fuck. Ruto, umetoa NGO. Umesema walikuwa na blame. Mara ya kwanza alisema nini mara ya kwanza? Alisema ana blame NGO, akasema ana blame Russia. Sasa ana blame Russia. Ford Federation. It's that you are supporting Ford Federation, by the way. Do sisi kama youth tumejam. Me personally, I'm not supported by Youth Federation. Youth Federation peleka. Wallahi. Nasikia ubaya but peleka kwa matako yako huko. Peleka kwa matako. Kuna mtu anauliza hapa amekwama kwa remote task. Anauliza unajitaje huko? Umsaidie kitu kwa inbox. Oscar, naitwa Oscar_Kipkurui. Kipkurui. Sawa. Kenya ni kusaidiana. Lakini huyu jamaa ametuangusha sana. As in personally, ninyi kama wase wa Genex. But Genex, I need to talk to Genex. Genex need to wake up. Aikiaga situatishe. Jamaa wangu amepotea tu. Coming towards us. Sawa Radi, tutaongea tutaongea safi. Songa. Ambulance ziko huko. Ndio, msongesheni hapo. Toa hiyo ni. Ndio daktari nyuma yako. Kitu inashtua mtu. Akitaka kupiga kuna ile hapa ni kupiga nayo.
Haya. Hiyo hata mikini na wamekuja haya. Ni tap 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 tap. Si tap tap. Oh, hii hapo si tap tap. Kuna mtu anajua alikuwa anaumia na tia gas lakini hapo tu tap tap the screen. Tap tap the screen. Kula tia gas baya. Kula tia gas baya. Tap tap the screen tap tap. Guys, tap tap the screen. Jazz. Okay. Hey. All right. Nakaa kuna watu haoni namba hapo kwa messages. Namba iko hapo pinned, but the number is 0723 22 44 55 0723 22 44 55. That's the support number. Acha tu advance kidogo, tukaribie raia sasa.
gari, chunga. Hey, thanks bro, thanks. Ya? Bana. Ndio hiki kirori kia kuosha watu. Kirori leo imeosha Moi Avenue yote. Ehe, kirori kingine kimebaki kule nyuma. Niliwaambia hawaachani. Kingine kimerudi. Amepiga bazaa huko ndani kwote. Kuna mtu bado kana nguvu ya kurusha mawe. We muliitisha roli za maji, water cannons ndo hizo. Guys, this is Kenya and it's happening. We are live from Moi Avenue, Nairobi CBD. And the way it's happening,
guys, kuna moja imerushwa hapa na nimesikia ni kama roho imetetemeka kidogo. Hii we the number to support me is on the comment section. It's pinned there. Angalia tu hapo kwa message, kwa comment section iko pinned. Ndo hiyo. Huyo amekuja bei point, nilikuwa nimeona kitulipua. Nimeona alikuwa by point. Bana. Hiyo nilikuwa naona ikikuja. Haya. Hey. Hiyo signboard ya bazaar imewekwa chini yote. Sijui ilikuwa ni duka aina gani, lakini imepigwa maji ikasafishwa kila kitu. Kuna jamaa tu hapa na enjoy life. That's why I'm telling you we are abled differently. Usijibizane na mtu kwa comment section na matusi na labda kwa abled hiyo pande. Yes, you have to know your strongest side and your weak point. So hivyo ndo kuko. Acha kuniangalisha hii kitu. Tukisala niangalisha hii kitu. Nataka kuniosha bana. Karibu anioshe. Kumbe ni wewe. Ninaona nikileta kisirani. Bana. Yeah. Take it. Ukishaandika nini? Ukishaweka haya, kama nilishachukua kuja tupande hivi. Hey. All right guys,
ndio tuweze kumaintain stable picture. Ni aje? Safi, thanks. Ndio tuweze kumaintain stable picture, tafadhali tusaidiane tununue bundles. Hapa bundles lazima nikae nikiupdate after every 30 minutes. Yes, the number ya kununua bundles ni 0723 224455. Tuma kitu kidogo ndio tuweze kununua bundles. Narushia media tena tiaga. Yes, namba ya kununua bundles. Tafadhali tupa kitu kidogo kwa hiyo namba ndio tuweze kushikanisha tununue bundles. 0723 224455 plus 254 723 224455. Kenya is the place. We. Haya. Wakatia gas. Haya. 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 You guys, nikae chini mahali nilie kwanza. Tafadhali hiyo namba si ya kupiga simu, tafadhali ni ya kutuma kitu kidogo ndio tuweze kununua bundles, at least to make sure that picture iko stable. Thank you kwa wale wanatuma hiyo kidogo. Thank you. Hiyo namba usipige tafadhali, hiyo namba tu unaweza andika message. I'll check them later. Thank you for the positive messages I'm receiving. Thank you guys for what you're doing. Thank you for supporting Morori TV. Thank you guys. This is your channel, number one channel, exclusive channel, Morori TV, the only channel that will always make sure that you are updated and you are up to date with whatever is happening in our country. Yes, so kindly guys, tufanye hivi. Nitakuwa nikifanya register tena ya watu wanaowatch kutoka wapi in a few, but in the meantime, before we do that, kindly make sure umesubscribe. Make sure umesubscribe. Also make sure that una hit notification bell because hata kesho tutakuwa live hapa. Achana. Omba msamaha. Sema pole uende. Sema pole. Uende home. Enda home. Enda home. Kuna mtu alikuwa anasalimiwa hapo kidogo na askari.
Yes, Miriam Wanjiko, tafadhali. Enough of your post tafadhali. Kama hutaki kukuwa blocked tafadhali, sasa enough of your post. Umeziposti sana na umepost the same thing, so kindly stop. Hey, officer chunga. Rusha mawe. Watu wanavaa kofia. Huyu watu wanavaa viatu. Hadi kibao huyu. Unaona hata unyoni hauchani nywele. Spaghetti ama ni noodles. Bana inyoa tu sasa. Toa nywele hapo. Toa kofia. Mimi umbwa. Umbwa. Ngara wewe uko na pesa kulipa ngara wewe? Allah. Wewe unakaa ngara? Tunazaliwa moja. Ngara wapi? Ngara tunakujua bwana. Wewe jirani yetu hapo hivi. Fungua hiyo kiatu yako. Fungua kiatu uende lakini urudie. Fungua haraka. Anakutaka mkikupata nitanyoa yenyewe. Mama. Sikiza maana. This is your last warning. Ukipatikana next time, nenda straight. Nenda nyumbani pole pole. Shujaa. Ni shujaa. Edwin, thank you. Edwin Onyango, thank you. Just kuna mtu ameniambia kunywa kasoda. Ninashukuru. Haya.
And guys, I'm telling you, kama you want to always be updated, first thing you have to subscribe to this channel, then hit that notification bell. Ndo every time tunaenda live unapata tu notification kwa simu yako. Tuko live, unaangalia ni nini na happen kwa nchi yetu, nini inaendelea. So always make sure umesubscribe kwa hii channel tafadhali. That's the first support you can give me. I know sometimes finances inaweza kuwa ni shida kunisupport, but kusubscribe pia nashukuru na appreciate for having you on the other side watching. Even I'm not taking it for granted. So jaribu kuona itakuwa namna gani. Mimi naitwa Kitakemani, lakini kusema tu kweli ladi, this is country iko kila mahali, lakini haiwezi kuwa tumeandamana leo bodi zimepatikana kwa dam site. Watu wanakuja wanaadoptiwa from nowhere, watu hata tuwajua wanajifanya polisi, wanakuja wanaadopt, anaenda keshoe unapatikana kwa Kware na kule Juja ameshaenda, na ni student. Imagine mzazi anakuja mtoto kutoka zero hatu college anampata akiwa mededi, huyo mzazi atasikiaje? Yeye ako na watoto lakini haoni hiyo, anatuma watu wakuja wakuadopt, anaenda mtu anafinywa makende, anakuja atasema nini? That guy, kuna guy niliona akiinterview alikuwa analia. We need justice for this Kenya, and I wish this inaweza fikia Mr. President. Wacha kuua watu ovyo ovyo Mr. President, tafadhali. My name is Elvis. Mimi nataka tu kaa ni kushikwa, unashikwa na adabu. Hakuna haja ushikwe uende ufinywe, umecheki? Pia sisi ni youth. Kitu ya kwanza tuna job hii mtaa, umecheki? Alafu wapatie wase wenye wanatumia akili, sika wase wenye wanaenda kula pesa zetu huko. Mimi ni plumber, si ndio? Kazi yangu ni hiyo kidogo, napata 15,000. Ukinikata hiyo 15, unatakaje nilipeje keja? Hizo keja zenye tunajengewa ziko wapi? Unaona kama unaona kaa hii gava wakiweka kama vile tunaona countries zingine wakiweka process tujue. Why are they tear gassing us? Stop tear gassing us! Don't tear gas us! We were just interviewing and they started. Jamaa bununa mnamwoja hapa kwa nini? Sio askari kwa kabisa. Thank you, Larry. Hello, I'm Robert. First, I want to say anatuma magoons wakuja kuattack kuharibu yani hata kuhojiwa kuhojiwa tu is a problem. You can't speak for our rights. You can't fight for our rights. Hauna hatia kusimama tu. How where are you getting this government? Shwani, kama tumtaki si hatumtaki. Unacheki nini? Bana jo. Kitu yenye unafanya Ruto, wewe toka tu hapo upatie msemo mwenye ako na brains. Tunataka kila mtu mwenye ako na brains. Acha ufala. Acha pesa yetu ndo natumia vibaya na ndo tumeanza. Bado tuko na wewe bumper to bumper. Kama ameshindwa kazi ya kama umeshindwa tuambie. Ndio. Watu wangu sijui kama ni mimi naona vibaya, kuna jamaa hapa amevaa skati. Umelaaniwa na kizazi chako chote. Naje buda? Poa mzae. Uko poa? Kunaendaje? Nguo imeraruka ama inakuwa namna gani? Mimi nimedunga tu hivi. Umevaa skati? Ili nipate Ruto atoke kwa State House. So ningeomba tu Mr. Ruto aondoke hapo. Kiti aliiba ikuwa yake, so kazi imekuwa ngumu kwake. Ningeomba tu aende tu. Ende Rosa. Timu yangu. Tumebaki hapa tuna manyumba. Lazima tuje kwa street. Rari twende. Lakini mbona makaramu na kutoka vurugu? Tunakujanga peacefully tunaanza kuongea. Unaona ina maana tunarusha mawe tunatoa sio kudungi.
Sawa. Thank you guys for loving what I'm doing. It's so encouraging when you do something and someone is encouraging you with a sweet message. Thank you. Thank you, we are brothers. And I pray that siku moja pia mimi nitajipata mahali nikiwa support in whatever field you are in. A time nitajipata tu. I'm sure here we have business people, wengine wanauza manguo and all that. Wacha hiyo time ikifika, time yako utahitaji wasio kusupport. Venye tuna ni support pia hiyo time God akutumia wasee na wakusupport. Kwa ile field huko, kama ni mjengo, kazi yote unafanya, hata kama ni services, hiyo time ikifika, Mungu akutumania wasee wa kupige support vizuri sana. Tuomoke wote, tutoke kwa mashida wote, au sio ma bros na ma sisters? Yes, tusupportiane tu. Scratch my back as I scratch yours. So tafadhali, nashukuru sana kwa support yenu. Thank you for the good work. Thank you for what you're doing. Yes, watching from Dar es Salaam. Thank you sana. All right, my number is 0723224455. The first support nezataka sana ni ile haikucost kitu yoyote, na ni ile ya kusubscribe kwa hii channel. Hiyo ndo the first support yenye naweza shukuru sana. Hiyo ingine ni not unless you feel unataka kununulia soda, unataka kununulia lunch maze. I'm surprised kupata ati saa 10 shafika na bado nilianza saa 3. Niliingia town by saa 3 na sijapata mahali kukaa chini kukunywa ama kukula. But all in all, we are here to keep you posted and updated. Thank you. Najiradi kabisa. Asijamuona leo. Okay, thank you. Yes, thank you for those who are sending messages that I'm being watched worldwide. Thank you. I appreciate. But also, from wherever you are watching from beyond borders, kindly support what we do by maybe helping us buy bundles. Also, at times we lose these cameras. You see, not everyone is here to protest. Some are here to gain, or maybe to steal from us and to vandalize from us. Last time there was a demonstration, we lost the camera, and so we're still trying to recover. So your support is never in vain. So, and that's why I have my number pinned on the comment section. That is +254723224455. Yes, maybe with time we will be able to be back fully, and I'll be in a better position maybe to zoom in so that you can see even whatever is happening from far away. So your support is never in vain. Thank you for supporting our brothers and sisters from Kenya. Yes, we are doing this. We are the change we want. Thank you for also helping us talk to the government so that even our future and our kids can enjoy their future. This is CBD, this is Kenya for you, the capital city, Nairobi. And this road here is called Moi Avenue. And I can see police trying to advance. Thank you, Chris Njeru. Thank you.
And it's like downtown is still working as usual, because those are the matatus that are coming from downtown, heading to up countries of Nakuru and other up countries. And thank you Chris Njeru, thank you kwa kucheza na M-Pesa, thank you. Hey, hey. And the game has started all over again. Throw as we throw. Sending back to the sender. Thank you guys for those watching from beyond borders. Thank you. This is your country. We still love you. And I'm sure you're watching because you're minding what is happening. And you're minding the brothers and sisters you left behind, the parents you left behind. Thank you for always supporting Morori. Remember, we are on Facebook. I'm also on TikTok. Go on TikTok, check Morori TV. That is, I go by the name Jefferson or Morori TV. Check on TikTok. Do the follow. Wait. Hey. Sema hawezi rudisha na kamekuja haki. Usitendeni sasa. Usitoke bwana. We. Yes. Hey. Hello. Hey. Hey, niko Moi Avenue hapa Bazaar. Moi Avenue hapa Bazaar. Wapi? Sijui mimi niko live. Okay. Hey.
Yes, thank you. I understand that we have some guys who are using my broadcast to restream. But if you're doing that, kindly, it's good also to give credit. So watu wangu, ni kama tulikuwa tumeenda kidogo kamidi kidogo hivi, na saa hii ni kama tumerudi. Yes, thank you guys, thank you for the support. The number is 0723224455. Yes, this channel is Morori TV. So from wherever you're watching from, hey, itakufa Javed. Yeah. Yeah. Okay. If I have kurudi nyumba kidogo, I had to come back because of tear gas. Yeah. Yeah. So guys, I was telling you this is Morori TV. Kindly, from wherever you're watching from, make sure that you look for Morori TV. Morori TV, M-U-R-U-R-I TV, M-U-R-U-R-I TV. Make sure that you subscribe to that channel, just because we are live. We are coming live from CBT Moi Avenue, and we are always here to keep you posted and updated on whatever is happening in our country. This is the only channel that we always give you exclusive on the matters happening in our country. This is your number one channel. Remember, we've been coming live from Mukuru kwa Jenga, where bodies have been retrieved. And also yesterday we had Uber drivers demonstration. And today we are in Nairobi, and so we will always keep you posted and updated. And the number I'm giving you is for support. At time we need fuel to move around. At time we need maybe a cup of tea. And we've been here since morning, since 9 a.m. up to now, no break. And we are here to keep you posted, and we are not giving up. So thank you for supporting us. Thank you guys for loving what we do. The number is 0723224455. 0723224455. Thank you for those who are sending me messages. I'm receiving them. Yes, for those who are watching beyond borders, the number is +254 723224455. +254 723224455. The name is Jefferson Muthoni. That's my good name. And thank you for always supporting what we do here in Kenya. Thank you for checking on whatever is happening in your own country.
Thank you for remembering guys back at home. Thank you for supporting us, and I pray that when your time comes, that God will send you angels to support what you do. Make sure that you subscribe to this channel. Make sure that you are hitting that notification bell, because whatever will be happening tomorrow, even day after tomorrow, I'll be here, your guy, to make sure that you are watching and you are updated. So you can make this to be your #1 channel. Remember what you are seeing here, you cannot see it on a mainstream, but for us we give you full coverage, full details. And now we have water cannons. Let's see what is happening. And I can see like 30 minutes are gone. It's time to buy another bundles. Remember guys, I have to continue buying bundles, because I'm consuming a lot of bundles because of the quality. So that's why. Oh, thank you. That's why tunakaa tukinunua bundles. Asante kwa wenye wanaitisha number. The number is 0723 224455. That's where you can send your support so that we can buy bundles to maintain the good video quality. Let me get closer to this water cannon before they think of showering me. I think even the police are taking a break, then wana resume kidogo, wanapumzika kidogo, then wana resume. Acha nienda hii side, wasifikirie kuninyeshea. They are even shaking my gadgets. Hiya guys, na run out of power. Ni aje? Uko poa? Mimi niko poa. Mlitakuwa na kebo ya type C? Kebo yangu imeharibika, so naweza enda off anytime. Let me try. Janja, unaweza kuona kebo extra type C? Nisaidie. Simu yangu inaweza kuwa una charge, kuna charge. Nisaidie kidogo. Charge. Kebo yangu inakaa, kebo yangu imechapa. Tutashamseni tume pale ende akatafute. Hii kebo yangu imeguzwa hapa. Acha nitumane hapa. Sijui kwenye utaninunulia kebo ya type C niletee. Sawa? Thanks. Guys, I'm trying to see whether we can get a cable. It's like kebo yangu imekatika hapa tukikimbia, but in the meantime I've sent someone to see whether we can manage to have a cable
so that we won't run out of power. So guys, thank you for always supporting Morori TV. This is your #1 channel. When it comes to exclusive, we are here for you. Hey, mwanduthi hata angalia hata kunigonga. Just hope and pray that we'll manage to have a cable, to get a cable. Niaje tafuta ile nitafutie cable expert ile high speed. I know itakuwa expert kidogo but ndakurifadi tu. Usiate kununua juu ya bei. Nunua niletee ndio nisikatishe live. Ingine nikaa imekatika. Sawa. Guys, the number I'm giving out, Maze, it's not for calling, it's for sending your support, or maybe you can send a message because right now I can't receive any call. By the way, nimenunua bundles kweli. Oh yes. Mekuwa face off between polisi wakijana na nguvu hapo ya kurusha mawe. We are able, that differently talented, differently there are those with talent of insults, others are stone throwers, and we are able differently. So respect my talent, I respect yours. This is Kenya for you. Oh yes. Also for those watching from beyond borders, maybe you can share this broadcast to your brothers and sisters in other countries so that they can see whatever is happening. So share this broadcast. Police are advancing.
Hii. Hii. Kama timu ya UK. Zinanga tu hapo. Wanatumanga. Zinakujanga hapo then zinakuja hapa zina nini hapo. Ile kuna hiyo ya nini yenye mtu anajazanga huwa anaikataa. Hiyo nitaiweka. Wadau. Msisahau namba. It's like watu protesters kind of they are giving up, or maybe they are shifting gears and venues. Oh yes, let's try and see whatever is happening on the other side. Maybe we can go try and see whether downtown it's safe. But I can move from here because I'm also waiting for my guy. I've sent someone to try and see whether they can find a good cable so that we can continue streaming because of power. But as long as I'm here, I have to keep you updated and posted. Yes, the twins are here. Wanavua watu wanarusha huko. Tumesema Ruto must go and we cannot tolerate anything from Ruto. I think that alivunja cabinet. Those are nonsense. Hauvunje cabinet asivunje, bora tuko Kenya, Ruto aende. Must go. Ruto ameshuka. This guy amepeleka mbio mbaya. Si kama mayouth manzi hatuna validate kwa job. Hatuna job tumesoma. Hatuna job. So umse tunataka aende. Lari madawo. Mse aende. Because of what? Tunavonja. Asante bana. How much? 50. Sawa. Thank you. Kutumia. Yep. Sana dela kali. Okay. Goteni sana Weke hapa. Ase arara tukipatia kiasi. Safi, thanks. Haya, thank you. Mwalimu umechukua hii ningefunga nyingine mbili. Ni wapi? Kesho tupatie ile mchukulie nyingine mbili kwa hiyo. Sawa. Thanks. So guys, now I'm sorted. We have the cables. We have the cable with us now. We are not going off anytime soon. Hey.
And the guy is picking the Romanian, the leftovers after the tear gas, so that he can make a living from it. Amenipiga mguu. Amenipiga mguu. Hebu nishikilie niende pale. Ani aje unanirushia tear gas wewe. Hapo unanipiga kwa mguu kiniona. Hebu inayo nini tu? Inayo. Yes, wamenigonga kwa mguu. Ni hapa chini. Twende wapi? Kuna ni medical pale. Ah, twende bro huko. Yaani mpaka wa medi bwana, wapo mnizi. Wale mnaumiza tu hata mtu wa media wala. Jamani wanaanza mtu wa media. Hadi mtu wa media. Kuru amepiga gate. Mtu wa media. Watu wa media. Media pia wanapiga bwana. Anipigaje tear gas pia yeye. Hapa nigonga mguu. Yaani pole pole. Mbona maende? Wewe. Unaona ndio huyo ndio huyu. Ndio andamani huyo ndio maandamano. Maandamano mnapiga mtu wa maandamano huyu. Huyu amefanya nini? Huyu amefanya nini? Huyu amefanya nini ofisa? Huyu amefanya nini? Oh, Ruto must go. Baba Sheli lazima aende nyumbani. Baba Sheli lazima aende nyumbani. Wacha niambie Ruto huyo. Hata yako Ruto. Hata yako. Hata yako Ruto. Hata yako. Hata yako Ruto. Matako yako Ruto, matako yako, matako yako Ruto, matako yako, matako yako Ruto, matako yako. Jeva, era. Oka. Kai. Siade. Era yau, Jeva, tiga iko yau. Wako wapi? Sasa mbona wanapiga watu wengi? Imagine. Jari. Hapo tiga de adode. Era tu pamoja bro. Sote pale imeganda mtu. Muinue. Hiyo damu Haijaumia ni kuganda imeganda venye umeigonga sasa kwa tu sawa. Anatuita kuja kwa sawa. Mmoja anataka kunaongea wanakupigia bure. Wewe ni aniana. Nataka peaceful wanataka peaceful. Na hapo hata hakuna wasee. Mambo tu. Baada wengine pale. Twende tu ndio. Usikuje wasee wengi. Cheki hata kurusha mawe bro. Wewe. Pole. Bukuja. Pole tu kidogo, pole. Amegongwa na tear gas na polisi. Amepigwa tear gas ya mwangu. Pole. Ni kuganda imeganda tu na
Yaani Karau wanafanya hii kazi yote. Na ni mtu wa media. Pole pole tu, pole pole tu. Kuja tu. Kijapo chini. Uganda imeganda. Oh, compete. What's up, compete? What's up, compete? Just get in Unaweza toa hiyo kiatu kwa atashughulikiwa. Sawa. Songeni hivyo tafadhali. Kidogo tu tupate tu hiyo. Lakini Brian, saidie hapa kwa usiku. Saidie tu kwa usiku. Saidie tu. Tutako bado usaidizi. Hatuna shida na nini. Kweli. Watasaidiwa. Nuko kwa Jogoro. Bodu. Niko utakirato. Nikitoa itakuwa shida kurudi. Sio umegongwa. Tia gas imegongwa. Amemgonga hivi direct. Amemgonga hivi direct sasa. Saidia gloves. Kiatu ni uko tuta. Nikitoa kiatu Itakuwa tena shida kurudi. Huko chini kutanguzwa itanisumbua kufunge tu. Lakini sasa utaacha mwako kuambia vile watafanya. Unajua tu ile kitu ni Uganda nimeganda sana. But kwa sawa. Hebu fungue tu kidogo ile tight. Unamaliza mbele, unafungua kama mgongo wako. Gonga hapa? Imegonga hapa. Uchungu sana. Hata Uganda imeganda. Sasa hizo unajua uweze kusikia uchungu. Sasa hiyo utasikia kidogo. Kwa sawa hivi sasa. Nao nirudi. Ibuli imetoa tu ngozi ya chupa. Bado na huko ndio lengo wake. Huko kwa sawa ni kuganda tu. Hapo ndio imegongea. Hapo ndio imegongea. Sina hapa. Umetoanisha hii. Mimi niligongo hapo. Ndio wangu. Nafika gandisha mtu. Yaje? Go fresh kabisa. Need to connect with Ni sawa. So I need your name, your number, and where you stay. You know? Jefferson. Where Jefferson? JAFFERSON. Muthoni. Your number? 0723 224455. What do you say? Kasarani. Tukio? Tukio? Ni hapa tu wamegonga chuo. Wamepigana. Gotia ngazi. Pole, nakushughulikia sio? Haya, thanks daddy. Hey. Okay. Bodu. Ngoja. Basi itakuwa sawa. Itakuwa sawa. Wewe kubaki nyodo. Unaenda nyumbani ama bado tuko pamoja? Sisi nyumbani, nitoka nyumbani nikuje kazi. Hakuna challenge inanifanya niache kuendelea na kazi. Ikikuwa sawa narudi kazi. Lazima hawajaikata, so na hizi ni challenges. Kila mtu upata accident hata kwa job, hata kwa nyumbani unajikata. So ni kawaida, na inaweza kuwa pia mwenye amenipiga hakuwa na intention ya kunipiga mimi, ile zimefika. Unajua hizi zenyewe narusha zinaanguka kwa leo kitu nimeona wanadu sana ni kama wanatagi unaona ukiona venye ndio nakimbizana ni kama kuna certain group of people wana run nao pamoja. Ukiangalia kama sasa hivi chini tunaona kama wataenda hivi tena warudishwe hivi. Ni pinkila. Huyo anaitwa Jefferson. Ni kwenye moja Zulu. Moja.
Hiyo ni instant painkiller. Utakuwa unapaka kioga in case Rawa mguu unatia ngazi. Rawa amemgonga mguu unatia ngazi. Sasa hii anatibiwa. Yoigere. Shilie kichwa. Ulikanywa igere. Sikujua ila kongo strong sana hii. Hii hata mtu anamwona meno ile instant painkiller. Hiyo ndio. Kama itasaidia tunarudi kazi. Wapi? Wewe fanya hadi kipara inashaini. Ni uchungu bana. Uchungu ndio kwa half kiara, itakuwa kiara. Fanya ya poti yangu ina shine. Kitu na bleed siwezi paka hiki. Haita affect hapo nini? Hapo mara kumetoka ngozi. Siwezi paka hiyo. Unamfunga duki. Inabidi nipake Dettol. Alafu nifunge. Kiacha kubleed tena upake hii. Kiacha kubleed. Sasa hiyo huwezi paka. Sawa. Haya. Hey, kiingia hapo. So, hapa kuna mwingine alikuwa ameumia. Brother uko tu hapa. Yaani kwa hivyo hapa tuko kwa ward bro. Mko kwa ward hapa ameumia miguu yote mbili. Bro umefanya nini? Umefanya nini? Unafanya nini? Tia ngazi. Unaenda kureturn. Kwa ile side nyingine ya Marekani inaweza simama. Kwa watibiwa ni wengi. Haya. Unaishi wapi wewe? Mudhuru. Kumekuja tu ziara yako ya kazi ya kawaida. Sasa hiyo kuna mtu yote nyumbani anajua uko kwa hii neumia. So ndio kuna mensa kwenda home. Hata hakukujia ama kumwongea na daktari amesema atakupeleka home. Pole, ajali upata mtu wako na mtu asiyekuwepo, si ndio? Mnadujo poa manzejo. Lazima washughulikie Wakenya wenzao. Hii nikisaidia kijana mwingine pale akiiba. Kuna video imetokea ndombani nikisaidia kijana mwingine pale alikuwa na moto. Hii nilipigwa sijui nini nilimtokea hapo. Jini rapa ama Haya, alikuwa jamaa yako? Mera sikuwa namjua. Nilikuwa tu natembea niko na watu kama zingine zinagonga paka unasikia nini? Nini hiyo? Hii inaendanga. Hiyo. Hii inaendanga. Hiyo hadi unajua hadi goosebumps zimetoka. Kenya imekuwa Afghanistan. Kenya imekuwa Afghanistan. Ndio maana Gaddafi alikuwa anasema. Unajua pia kwa Gaddafi. Bana kuna Afghanistan. Manze John. Kuna Afghan bro. Ndio maana anatendaje huo? Ndio maana Gaddafi alikuwa anasema. Mimi mwenyewe nafaa kukaomba na niko na mama hapa bana. Mtu wangu ameshikwa na panika taka mingi huku ndani bana. Nafaa kwendaje omba na watu wanalipua mavitu huku bana. Wanakuga watu matia ngazi. Ruto ni aende omba na Ruto niishie. Muogopi, mwambie nikujie kwangu. Nakifaki mtu. Hata mimi nirushe kwa kuare kwa wenzangu. Kajo kikoro mtemme, mregeo. Hutidi. Ano kida hale isa. Ndio tena gete. Sasa wapi? Hapo tuko hiyo meza hapo ready. Kato imani no rere. Pale pana bleed. Upuzisho yake hivi. Kwa hoja ni wengi wenye wanatibiwa. Kama usiogope. Hata kurekodiwa bro. Sawa. Sawa, apite. Confidentiality.
Oh, Jefa itu. Imagine narudi huko kazi lazima kazi iendelee. Watu ni wengi. Saidia hapo. Amefanya nini? Oh, sawa. Can he move? Do we have a stretcher? Hebu move. I think we can move. Saidie. Watu ni wengi. Ruto aende Watu ni wengi wamefinywa huku. Ni sawa hii? Hakuwa. Nimebeba. Yaani fundi wa kamba. Tegena station. Fungie tu. Sawa. Okay guys, kurudi majob. Tunarudi kazini. Mara hiyo. Ametibiwa. First aid. Yes. Na sasa tunarejea, au sio? Kabisa. Haya. Huyo Jevasi mwenyewe. Wacha tuangalie watu wamefikisha wapi. Thank you guys. Kuli kubaya matiangazi tumekunywa. Ametibiwa, ako sawa. Amerudi majob. Kasi ya mwanaume hii hatao. Unaonekana unaweza jaribu kukimbia. Manyaga dudu. Uchibona huko. Kunywa maji, hata sijapata kunywa maji, basi tuanze. Kunywa maji. Mazewa Suwa Red Cross, thank you sana. Thank you pia kwa mafans for the support. Yes. Mazeli Battlefield lazima kabisa. Vitu zingine lazima tukutane nazo. Ndio. And thank you for always supporting Moro. Na najua tunafaa kununua bundles. Namba iko hapo. Ndio. Kwa comment section namba iko hapo. Niko nimeipina hapo. It's 0723 224455. Yes. That is the number. Mumeona tunaumia. So na tutakula lunch by the way. Naelekea 5. Ndio. So na lunch bado hujakula lunch. Tunaumia hapa. Ndio. Una vile kautungu kanarudi kidogo lakini ndama manage tu. So haya, nishikie maji sasa, tuendelee na kazi. Thank you. Usitugonge tena. Haya. Kule chini naona moshi. Nimefungwa, nimepewa first aid. Katia dasuku. Nimepewa mapainkiller nikafungwa. Na jamaa mwenye amekupiga umemuona sio? Sijamuona sio vile after ameona nimereact vile amenigonga. Ameenda tu but mimi sina shida na yeye, ni sawa tu, siku yake itafika tu. Kuna vitu nikiwe time hapo kushinda. Mara nimeshtuliwa hapo na ya kichwa. Sio itafika tu. Acha kufikiria. Sawa guys, we back. Tumerudi kwa streets ili tuwapatie updates. Wengine wanasema leo game ni GG. Ni goal. Imekuwa goal. And so tomorrow very early in the morning we have to come here so that we can show you the destruction or all the aftermath of the demonstrations. So
It's like now we're heading to downtown. Yes. Tear gas. Kazi kujua hiyo maji jibambe nayo juu sasa. Sina nafasi ya kuishika. Haya. Bado tuko live ama hata bundles ziliisha? Tunaweza kuwa tumemaliza 30 minutes. 30 minutes. Guys, tununue bundles. Namba ya support ni 0723224455. Mumeona tumeumia. Watu wameubia tear gas. Bro, si speak in tongues. Simama tu. Ni tear gas. Ay. Hey. Bana. Okay, semeni watu wakule lunch. Namba hapo watu 0705. Na kuna vile kanawasha, lakini hiyo painkiller amenipatia ni strong. Iko strong hiyo. Nasikia sasa inaweza. Not unless maybe haitaenda kunisumbua for now. Acha nifanye kazi. Nala. Aku tear gas drive. Wacha tuende downtown. Tulikuwa tunanunua bundles. Yaani hata amepiga hiyo kitu ikainterfere na akili yangu. Sitaki ikazie. Maintain high quality na kulipa bundles. Vibaya sana. So guys, this is Morori TV. This is Morori for you. Thank you for always supporting. We are not giving up. We have to continue working and to make sure that you nikiruka mahali kuna ka step kuna vile anarusha nyuma yangu. Kwani watu wataka kuniua leo? Watu wataka kuniua leo. Yaani inapita nyuma yangu. Yaani hao watu wanataka kuua. Niko poa sasa. Nimepewa first aid, niko sawa. Wamenifunga na then wakanipea painkillers. Niaje, uko sawa? Niko sawa sasa, thanks. Champion ndiye amekulinga. Unaona huyu champion huyu. Huyu ndiye amekulinga huyo. Hiki kiko hapa na kofia. Nilikuwa na wao. Huyu ndiye amekulinga. Tuko na rally by the way. Amekulinga tukiwa tuna rally, nilikuwa namuona huyu. Vijana wako hapa tu wanaokota tu mikebe. Wako riziki, wako mboka mba. Wako kazi. Hiyo ni aluminium imejaa kwa gunia. Sisi ameturudisha kazi. Tulikuwa tunaenda nyumbani. Stage imekuwa clear. Hey. So guys, you can always support me. Thank you for even standing with me. Nimeumia kidogo mkuu, but
We are good to go. Even tomorrow we'll do this. Nothing is stopping us from giving you the update and the coverage. Niko sawa. Thanks. Niko poa baba. Wamenifunga na wakanipea painkiller. Thanks. Unajua sasa sisi tulikuwa hapo na rali. Sasa na rali ameenda wapi? Niko amefunga. Taongea na yeye. So guys, thank you for always supporting what we do here on Morori TV. If you're watching from a diaspora, the number to support me is plus 254 723 224455 plus 254 73 224455. Hiyo ndo namba tumekuwa tukinunua bundles, and like I've always told you, we don't buy bundles because of today. We can also buy because of tomorrow. Remember that so much is also going on from the other side of Mukuru kwa Jenga, where they've been retrieving a body from that old quarry. And so I'm here to keep you posted and updated. Also, there are some rumors that tomorrow Kimende people will be demonstrating. So we might be coming live from Kimende. Also in the morning I have to come back to Nairobi so that I can keep you posted and updated on the destruction and keep you updated. So this is the number one channel, the exclusive channel. Thank you guys. Thank you even for the messages. I'm okay and I'll be okay. Na ndio raia inatoka kazini. Tena tuko live. Hii ni masaa ya Queen's. So guys, it's that time, tabidi tuende nyumbani kwa sababu ile gidhaa imebaki si ya protesters. Hii ni ile gidhaa nawaambianga ni gidhaa ya goons. Na that's unaona pia the battlefield imechange, imeingia huko mashimoni huko River Road, kule goons wanga wana hide from. And so I'm here to keep you posted, but in the meantime tuendelee kutuma support kidogo. Nimepewa dawa za kusugua miguu yangu, so I'll be okay guys. I've also been given some painkillers, so I'll be okay. Thank you. The number for support is 0723 22 4455. The police are doing their best to clear the city. Hey, this around the Koja, the old Nation House. And the police are advancing.
Mimi hakuna mtu ananistua kazi. Umepigwa tear gas? Watupigatia gas. Ruto ni mjinga sana. Wena gari. Oh. So guys, this is where the Thika Road starts from a CBD. So this place is called Koja, and now we have to end this live. Tukutane kwa the next chapter, just because it's like now we don't want to face the goons, we don't want to lose our cameras, we don't want to lose our properties, and so ninawaomba tu kwa heshima that tunamalizia hapa. And so for those of you who have supported us, thank you so much. We not take it for granted. May God bless you. May God give you a peaceful night. Thank you for even minding your brothers and sisters. Make sure that you've minded your brothers and sisters. Make sure that they are safe. And kwa wale wangetaka kununulia lunch, sasa ndio nataka kujipanga niende nikatafute lunch. My number is 0723224455. Na hope mguu yangu itaniruhusu kwenda kutafuta lunch. 0723224455. That's the number to support me, and I'll always keep you posted and updated. So if it's your first time here, kindly make sure that you've subscribed to this channel, hit the notification bell, because I'm here to keep you posted and updated. Tomorrow I'll update you day after tomorrow, and going on. So if you are there and you want to know anything that is happening in our country, kindly make sure that you follow this channel, you subscribe to this channel, you hit notification bell, so that each and every time I'm going live, you'll be notified. I love you guys. Oh yes. I've been yours truly, Jefferson, aka Jefferson Mwangi wa Muthoni, and I love you from Morori TV. Goodbye. I love you so much. Amen.